А ну что там, рабочий стол захватывает? Ну, блядь, ёбаный в рот. Что ты видишь на экране? Сейчас скажу. Сейчас. О, вижу игру. Нормально все? Да. Но написано десктоп. Дескоп? Да. Типа рабочий стол смотрю. Да, ну, да. Насрать, игра есть и есть все. И хуй. Дурня, блин. Алхимия, зло замков. Не-не-не. Так, ох, топор. Можно стереть топор? Топор Куниша. Я ж могу резать ним. Можно его поставить куда-то? Бери в руки, будешь дамажить. Топор, который Куниш взял в кредит у моего отца, за который так и не заплатил. Ну, значит, там мой топор. Только он какой-то недамажный. Зачем постоянно добавлять звук на телевизоре? Блять, уже даже я слышу, о чем там говорят. Тут в комнате. Да, это и есть у них такое. Похавулькал. Отомкнуть. Бля, я не туда посмотрел, сука. Какое конченое. Вот, 11 141. 6 месяцев легкой. Окей. Пей пиво. Пей пиво. Stand the fuck up. Пила. И пиво. Пей пиво пенное под ритмы современные. Во! Можешь один, можешь вдвоем, можешь иди нахуй. Федером собером. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Конечно ж ты. Your beauty, of course. Oh, noble sir. Конечно же, I'm as пиво. honored as any Конечно же, simple пиво. man can be. And Но она a так и не part of узнает. my beauty? What else might your worship desire? Кстати, интересно посмотреть будет, о чем с тобой будет базарить батя. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool А one. там нормально идет, все, да, видно? But of Да, course. все отлично, всё видно.
А то у меня, типа, вот Here эти you are. интерфейс, который показывает, что Thanks. стрим идет и все, только когда я на рабочий стол сворачиваю. You can pay me back this evening. Out of the question. Не, Here все, you go. ну, And нормально. this evening I'll have something more for you. I can't wait. Особенно Thanks. FPS в You'll have игре. something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya. I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Ух, ни хрена себе, она именно во мне была. Так. Ну что, народ, погнали? Ебаный брат. Ву! На спринте жестко. Смотри, именно так. Ву! Жестко это на коне будет. Ух, наверное, тоже посливаюсь вначале. About time. Have you got everything I wanted? Там, кстати, в начале у тебя есть меч, и как я понял, ты с этим мечником ты вообще попиздиться с ним можешь. Let's have it И then, с son. теми, которые там эту бабу прижимают. Тут позже. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Какую бабу кто прижимает? Ну блин, ну видишь там как когда с замка Lad. убегать будешь. That's what Потом I еще thought, тебя trust me, Chip. в будущем про это What does the расспрашивать. inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Я что-то вообще не понял об этой игре ни хера. Это я тоже This пока will be еще. the finest sword I've ever made. We got the charcoal. Там вообще так учитывается Good. все. Fire up the forge. Put it Жестко. all together. Так, ну мы это видели. Как меч делает. Henry, are you alright? Стоп, а надо еще проверить, что там пачаны насрали этим гамном или нет. А то батя мне ничего не сказал особенного. Думаешь, они сами там? Типа. Ну сейчас затестим. Фу. Вух. Ха, она бы обляпали, да. Лол. Прикольно. Продуманненько, продуманненько. Be a bit more careful. Пиво, А с пиво. чуваком этим поговорить нельзя. Good health to you, Henry. Вух. Так. Пойду за блинчиком. За блинчики? А сколько время? Тоже пойду. Тоже. Что-то возьму.
Опа, здорово. Ты что, за блинчиками ушел тоже? Я себе тоже блинчиков нафигачил. А ты хитрец. Ну, такой же, как и ты. Опять ты, кстати, стримишь в 720p. А сколько надо? Ну, в 1080, типа, нет? Да у меня же не та шестерка. Да ладно, прям таки. Nvidia Диана наш херню жрет. Да у меня даже выбрать нельзя, по-моему. Типа 720 максимум. Лоу, окей. Ну это когда еще давно смотрел, может там что-то поменялось, я хз. Так ты ж ход в 1080, я помню, стримил. Да? Ну значит меня Nvidia сама подстраивает. Потому что я ничего не меняю. Куда мне надо? Я забыл. К Батяне? Или к мамане? Фух. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Bam bam. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Махать сейчас будешь. Да, я не хочу это пропускать. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it. О тако. О тако. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work. Very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. Prague or It's a very Vienna. long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. Блядь. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sir.
It's been an honor, say it's back. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. Имя, сука, падла That лагает. was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Нормально. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? The end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree, and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Meet them, or beat them. Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Сейчас ты за 5 минут состаришься и умрешь тут. В Скалице. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move in, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the Keep gates! running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah! Get through the gates! Батя, конечно, резкий. Батя что-то знал об этом ежи. Непростой кузнец был. Понятно. Они просто вот так же из Праги уехали. Тебя запомнят как короля, отдавшего свою жизнь пустую. Во имя Альянса. Капец, зарубили так жестко мамку. Ну да, в те времена я не церемонились, как полулежка.
Come on, Hal! You can still make it! Run! Ран, Вася, ран. Что ты говоришь, сейчас помахаться можно будет, типа? Find a horse! Ride to town, Lurch! Tell them what's coming! Warn them! Не, ну, Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! все говорят, чтобы именно бежал и бежал. Ну да. Вали отсюда нахрен. Ну нахер с ними валиться. Такое себе удовольствие. На Рэмбо похож. Нет, ну... Это я тебе рассказываю, что у тебя потом об этом расспрашивать будут. И у тебя, типа, варианты ответа будут. А, ты можешь типа соврать. Ну да. Я часть этого бега. Беги. Новое задание. Тут. Я сейчас именно зю. Бегу. Don't touch me, or I'll kill you. Плюс left shift, плюс left shift 2 раза. Угу. Ну, вроде понятно. Тихо. А, с вот этими типами, типа. Блин, сзади бегут. То мои бегут или... А, тут враги бегут, алло. А, чи. Давай. Чё ты стоишь? Едь. Беги! Ну, веселье у пацанов, конечно. Ай! Тыгидык. Да... Мансуй. Да бегишь ты голубом. Ага, я точно так же сегодня. Так я же говорил, оно же сначала первый раз непонятно. To the left, along the stream. Ву. Именно мощно. Flee! Flee! Не, ну управление более-менее приятное все равно. Warn the others! They've torched Skalitz! Что ты стоишь, дурачок?
Я думал, они уже отстали. Где там этот зал? Фух, слава тебе, Господи. Сложно было в то время, конечно. Ну да. Алло. Алло. О, здорово. Что это, блядь, за бабы, нахуй? В смысле, какие бабы? Марьяны, блядь, всякие. А, так это же я, Марьяна Ро. Нет, блядь. Quickly, everyone! Get your asses here! Говно. Ты думал, это бабы какие-то сидят? Что Марьяна, блядь, у нас приглашали. Сейчас бы Марьяной быть не доколся, нахуй. Сука, что это, блядь, за уроды, нахуй? Это, блядь, казахи, нахуй. Нормально. Ой, драл с первого раза. Ну так я ж у тебя ж посмотрел первый раз. Хотя еле живой. Я знал, куда бежать просто. Ромыч просто это, ну он же, блядь, на самом деле игру прошел, нахуй, сейчас его не палит. Да, да, конечно. Летсплейщик хуя. Someone give him a drink. Ну что, фастраним игру, пацаны? Иди нахуй. За 40 минут именно. Сейчас, блядь, за 40 минут по нахуй РПГ проходить, блядь. На самом-то деле, которая только вышла, блядь. Да я с этим чуваком, наверное, за топор и за гвозди бился, наверное, минут 20. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the A ground? huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Было бы прикольно, если бы они пиздели по-чешски. Так, я думаю, в Чехии они там нормально Well, we'll базарят. deal with that Ну later. да. Это же репак для нас That leg of сделан. yours. Ну да, европейская типа версия. Не, ну типа языки ж были, но Хатаб повырезал. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that hair out. Я бы по приколу только чешский оставил, если бы я был хотел. Вот поэтому ты и не хотел. Это да. Наверное. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Как новенький говорит. Кубович, да. Какой именно тролль. Ну да. Блин. Сука, ёбаная задержка, хуёво смотреть. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Ну да, вот такой Tell me, boy, what exactly happened? Хочется со звуком Did you see the смотреть. ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. Skalitz. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe.
What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Сейчас будут это Якубовичу приказывать еще. Как будто бы ты Константин Эрнст. Как бы Константином Эрнстом быть. Ну блин. Поговорить с паном Бориком. Пекарь, ты узнал, где находится пекарь? Пекарь. Боярин. Пекари только что пришли в нашу деревню эту. Так чё, может сразу спать завалиться? Ай. Пекари. What's happening with that blacksmith? He sent his apologies, sir. He can't come tomorrow. The soonest he can manage is before Я вас понял. noon the day after. Меня там не ждут. Tell him to come then. I will. Thank you. Вух. You got a bellyache, have you? Я... Здравствуйте. I must have imagined it. Ну так давай, расскажу. Симулятор русских диалогов. It was a fine sunny day until Sigismund came with his army. I saw him sitting there with his red beard and proud posture as he gave the signal to attack. Oh, А еще и время есть на прием решения. Ну да, тут рассказы жесткие. Надо все помнить, Это да. иначе не поверят. I ran to the castle for shelter with the others. Behind me I could hear the shouts of the attackers and the screams of the wounded. Then I turned and saw father trying to save mother. They were both killed. The gate was closed by then. The men on the battlements were calling to me to run and warn you here. And with God's help I made it. my God. That's horrible. You were lucky to survive. And our thanks for warning us. I'll pray that you see better times. Можно я тут посплю? В принципе, мне места хватит. Так, сюда можно заходить или нельзя? Я так и не понял. Там значок у тебя. Да, я уже увидел. Приватна територія. Если Охраняй свою собственность. Если значок на синем фоне, то у тебя типа предупреждать будут. Если там на каком-то красном фоне, то если у тебя там увидят, то тебя сходу арестовывают. Тобі піздать, Кайсилан. Да. Это я прохавал уже. I heard about your father. They say he was a sorcerer. Must have been terrible there. How did it happen? Иди за Бориком на кухню. Тут. I'm sure he had his reason. He had a fine reputation. It's a great loss.
Мне некогда тебе пиздеть. Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Oh, Bojana bam, bam. here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your О, fill. мне нормально такой А тазик ну, борща давай, нахерачили. Thank you, my lady. Блин, в лучших традициях Ромыча только. Это я люблю. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly. Сейчас ты немножечко Young расстроишь. Henry here is overwhelmed by your generosity. Что ты там расстраиваешь меня сидишь, блин, спойлерщик? May God reward you for your kindness. Имею право, понял? Не имеешь Stop права. now. Вот так. You're Все равно уже in capable прошел hands, игру, so заебал. I'll leave you to it. Good night. Не проходила еще эту игру. Good night, man. Я просто пока в эту игру играл, еще пару левелов When качнул you've в Вове. done, you А, can sleep in the bedchamber. рассказывай. То само Don't forget to take off this На filthy 3 boots аккаунтах. before getting into bed. Стебетесь, блин, нихера не слышу, что они говорят. Так ты же сам больше всех разговариваешь. Да, конечно. Ну давай, Ешь, иди в сторожку во дворе и поспи там до утра. Не забывайте о голоде. Чем дольше Генри не ест, тем слабее он становится. Даже А может Генри? умереть. Ну да, там просто Индржмышг его зовут на самом деле. Ну так я же за это же. Ну в Там, английском типа, его Генри называют. Ну да, там типа и вот этого Борика, типа Роберт, по-моему, там как-то звали. Тоже не так, как нам. Типа я заметил пару раз, думаю, что за хуйня. Индржих. Блин. Соседа так своего назову. Батю своего так назовут. Вот это тонко. Блин, это все мне? Жри, пока дают, блядь. Война нахуй в стране, блядь. Скоро хавки вообще не будет. Не, ну я как бы набиваю карманы. Обойти вот, потому что хавки реально не будет. Да. Я, блин, уже воровать там начал. Уже подворовываешь именно, да? Уже крыса такая. Мутиться надо. Я реально именно влез в хавку и чан с хавлом испиздил и убежал оттуда. На снике с котлом, блядь. Ничего себе. А за душою 3 гроша. Так, хлеб. Что с Да хлебом? он сейчас жареную утку хавай. Нет, В смысле нет? надо хлебушка. Спасительный шнапс, он даже надо. блин. А как Там его вот хавать? учитывай- А, съесть, вот. Там учитывай, кстати, что хавло не бесконечное, но оно типа портится. Я знаю. Вот. Блин, иначе портится. Ты похаваешь не свежей хавушки, то... То тебе приветик будет. Тупо отъехать можно. Да. Тупо похавал, тупо и едает. Вейстед. Да, там... Сытость 17, да? 34. Энергия. Так, ну и надо что-то мясного захавать. И пюрешечки может просто. Что реально? Там сыр, в принципе, еще есть. Можно сыра похавать. Сыр хавай, то он быстро типа портится. Да, я смотрел, так же сам он портится. А, да? Там, если нажать «О, вещи», то там написано вот столько дней оно хранится. Ну да. Питательность 10. Ой. Ой, что я нажал?
Похлебочка, а это что, цена, да? Так. А яблочки у меня долго еще лежать? Вон уже яблочки 90%. Они мало дают вообще. Ну да. И равно яблоками надо, можно. Вон рогалик. Не, ну так-то да. Накидаться-то можно. Вот 50%. Так. Сытость 11. Питательность 2. Питательность 17. Сыр именно минус энергию делает. А что энергия делает, я уже не помню. Это даже выносливость просто. Да. Это вроде бы выносливость. Хотя, блин, сыр... А? Репку захавай. Репку? Репу можно есть даже сырой, она очень полезная. Да. Пюрешка из чечевицы. Пюре из чечевицы одно из основных блюд деревенской кухни. А ты, в принципе, и так уже там нахавался. Сытость 75. Надо до 100 добить или не надо? Не. Непонятно. Надо утолить голод и все. Тю, блин. Сейчас бы пережрать. У меня качает нормально. Ну да, это поспать. Именно такая Вася. Там у него еще потом глаза и кровать начинают. Голова так опускается вниз. If I needed some food, who should I ask? Who do you think, young man? Me, of course. And if you want something extra, I could help you out with that too. Where's that chamber for me to sleep? Evans, are you still confused after what happened to you? It's in the lodge in the courtyard. Thank you. Thank I'd you. like to buy something from you. Of course, lad. Это сыр на паре. А, нет. Хотя чё, дороже всего стоит. Так. Хотя... ну правильно, в принципе, да. Получишь 3. Поехали. В смысле? Алло, осторожней с вопросами там. С какими? Да, спрашивай. Эпепу. Пришла или нет? С кем ты говоришь? Алёш, не слышно ни хрена, что она говорит.
sorry, but it's too hard for me to talk about. I understand. It must have been terrible. Why don't you go and get yourself some rest? А тут, интересно, можно пекуться? А? Тут, интересно, можно пекуться? Пекутся? Ну да, ну пекаться. Блин, я куда-то не в ту сторону пошел, походу. Да, ты вообще не туда ни хера пошел. Здравствуйте. Ты кто? Ты фурман? Кто ты? Кто? Кто ты? В смысле? What the hell are you doing? What the hell are you doing? Поспать. Энергия красноречия тоже уменьшается. Ну, спать. Фу. Удобство кровати, сытость, энергия, здоровье и чё? А, сытость падает, а энергия восстанавливается. Нам же типа до утра надо поспать, да? Ну да. В 5 утра встает солнечко. Рассвет. Ну, давай. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes, пан. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you. Нормально, похавать принесла. My lady... Другое. No, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. А, вы скоро отошли, уже It's пришло. just what you need to help you sleep. My lady... Thank you. You really shouldn't... You could have sent a servant. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. На кофе потанцуем. I thought of you while praying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace. To let you know you're not alone. Предложи утешение. Ой, ты не живи, Макс. Now, Живи, Макс, реально. Henry, I know this is all very new and strange for you, Можно. Случайно. but I want you to feel at home here. Тупо шок You're not контент. to worry about Зритель отъехал на anything стриме. except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Так они не разобрались, типа, еще кто напал? Нет. Откуда же? Да. Да я просто хавку ходил, готовил, то не видел. Мало ли. Нет, тут все очень медленно развивается. Да. А, нормально. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Так.
И чё? A fellow by the name of Kunish owed money to father, who sent me to collect it from him. Only Kunish had no intention of paying. It got a bit heated. Про немца расскажи. Still wouldn't cough up the coins. Father was too generous for his own good. Even a scoundrel like that buy on credit. Про немца рассказывал. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Праге или Вене. Может быть, в Вену? A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw father and charged at him. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I wanted to help her. God knows I wanted to, but even though I had the sword we made for Sir Radzig, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. Потому что, может быть, я не пиздун? Never forget the horror. А ладно, ты же уже пока рассказывал, уже 2 раза спиздел. Ни разу еще. Не, ну типа, чувак сам когда рассказывал, типа, он там, блин, соврал 2 раза. Ну, я ж-то не врал. God alone knows why he let such Ну, типа, там других вариантов, они еще хуже. Не, я имею в виду, он именно когда рассказывал, ну, типа, по диалогу шел, он там 2 раза спиздел. То, что я заметил. Пиздливый хуй. Это просто перевод такой. Ну, может быть, да. Скорее всего. Not been merciful to me and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my Какой-то husband. период времени, типа. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful.
I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years? And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Да нахуй в ботинках на кровать, блядь. Новое знание, между прочим. О. Среди всех ужасов вспомнился момент, где он палку не смог разрубить. Блин, так, да. 18 способов. Уж мне те глюки. Henry, wake Это up. ж сны, а не You глюки. don't want to miss this. Не, ну понятное дело, типа, да. What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Пацанчику не легше. Блин, индржих сейчас бы быть. Генри. Просто Генри. Нет, индржих. Поддержи их. Индржих. Интервжих. Так, что тут можно стырить? Факел можно стырить. Пум. Смотри, чтоб тебе потом этот факел не применили. Что там удерживать надо? Т? Что это вот такое, блядь? Ой-ой-ой, ведьмачьи зелья подкатили. Воу-воу-воу. Так, а факел этот надо поджигать или как? Ты сейчас хату подожжешь, блядь, не факел. Тихо. Снарядить, говорит. О. Так. Тут же, блин, все натурально. Блин, я не вижу, я его... Он не светит? Вроде светит, да?
Чё я огня не вижу? Ну, потому что он, типа, за камерой, наверное. Чё нельзя помахать ним? Я только своей культяпкой помашу. Бесполезно. Ромыш, может, диверсию? Может, ты за половцев будешь? А ты чё встала? Иди спать. А, вот так вот. Так. А как спрятать, типа, этот факел? Так же, как взял, наверное. Вот так, через инвентарь, серьезно? Не, там же было, типа, удерживайте там какую-то кнопку. Для факела. Я не побачив. Там или L, или, блядь, I, или T, хуй просышь. Я просто не знаю, блядь, этих английских букв. Пробел. Ой-ой-ой, алхимия есть. Можно ж не тут смотреть, можно вот тут смотреть. Для обучения. А, это просто единичка. Ага. Если у вас также есть щит, который... Лук при помощи двойки, пригнувшись при помощи С, вы подзываете свою лошадь при помощи X, вы открываете и закрываете сумму. Сумму. Ой. Короче... Так я беру меч, только достаю. Не, там было и про факел тоже. Один зажать и удерживать. А, удерживать просто надо. А я думаю, что за херня? Нажимаю один, достаю меч. Вот это нормально, вот это... Здорово. Воу-воу, все равно. Факелом так в мешки. Блин, и сено не Assassin's Creed'овская. Не горит. Фрезы полегче, пожалуйста. Да, и это место, оно как какое-то проклятое. У меня вот тут тоже на этой лестнице вечно и фризится. I didn't think of that. Not that I'm spoiling for a fight, but if I have to choose a place for one, then right here behind solid walls is it. True enough. Смертом соскалится бы. Здорово, Good day to you. What do you need? Доброго тебе дня, ты уверен? Do you know what's happening? No. What about you? Me? How could I? I saw you with Sir Robot. Didn't he tell you anything? No, nothing. Такой, нет. А ты? Закончите разговор. Окей. Чё, пацаны, как служба? Как в сказке. Без сыра и колбаски. Good day to you. Do you know what's happening? Извините, вырывается иногда. Don't ask me, I don't know shit. Just a minute ago, I was sleeping after a day's watch at the gate. Да.
Дерьмо, блин. Пацаны, дайте мне такую каску. Голова мокнет. Дождь же идет. Нет. Вскрыть замок очень сложно. Здорово. Вор. Ты Кузьмер. Это недоделанный. Блин, а ты должен что-то увидеть вот там вот? Наверное. Зачем они тут все стоят? Там же ни хрена не видно. Сейчас, может, тебе сейчас сыча дадут. Отгадай, кого они сейчас на разведку пошлют. I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get Сейчас бы сотник с силиком советовал. We will. Угу. Хуёвый из него какой-то ресница или кто? Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Rama? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better Так a это ж sword. подстава по-любому, этот Радцик, это Say предатель. your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Так тоже The lad you sent to warn us. подумалось. He's alive? He made it to you? He's here with У me. него именно на He only got away лице by на the его skin на of his teeth, физическом though. написано. A brave young man. Да, да. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Я наш Thank мизинец. God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. Скажи, We would have что stood a ты все chance against them. Would you like to spend the night in Tamber? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to 150 danger. человек такие Without me незаметные. and my men, he has no call to attack you. What will Ну you да, do then? незаметно We'll вышли. march to Radzai. Да, It's проскользнули, only a говорит. short way, and there we'll have a Пачкой better такой. chance of Мгм. defense. And enough Замок room в for all осаде, они these вышли. people. Мгм. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. А, там вроде Is that сюльки. boy still with you? Сейчас бы того I'm here, мальчика. sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't Как leave my он mother вообще and father. узнал, что этот I мальчик won't leave добрался? their corpses rotting in the street. Сказал же. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talbot until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. Кто вас там сейчас We'll палит meet again снаружи? when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Это Hannah. граф Дуку I натурально. will. Типа. And good luck to you and your people too. It's a Типа dark мизинец, time. штуку здорово. Граф Move Дука. out! Дука. Дука. Дуку.
Не, смотри, мимо прошли, я думал, будут проситься. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people, now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Henry, I need to have a word with you. Чё со мной? What is it you need? Сказал же, побазарить надо. I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Сейчас именно понял задание, 8 часов ходить по стенам и смотреть. Ну да. Дозор есть дозор. Я караулю. Я караулю. Да, 10 шагов туда, 10 шагов назад. Сейчас именно спать захочется еще. Отрубился, блядь, самых захватили. Я самый караульный караул. Смотри, ты даже... Хату не подожги, ладно. Блядь, там, конечно, так дохуя видно все. Что-то заметишь, сразу говори. Я смотрю, чтобы... Не знаю. Чтобы, короче, чтобы дозорные не спали. О, все, я походу заснул. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. Заснул стоя именно как гар. I will. Thank you. Дай ему лещана. What is it? Переждать время можно. Сейчас так... Ву! Блин, там текстурки, нечестно. Что там твой iWatch показывает по времени? iWatch? Ну давай вот так вот, 2 часика постоим, потупим. Рассветать. Рассвет. Рассвет, рассвет. Ты... О, что-то видно. Теперь что-то видно. Алло. Алло. You shall not pass. Извините. Ебать, как видно. Сейчас прилетит дракон и разъебет вас. Блин, нести дозор весело, на самом деле. Это вообще охуенно. Я вот сейчас получаю незабываемое ощущение от геймплея. Блин, хотел. Я это на страже. Именно, наверное, реализм. Не, ну че, да. Увидишь что-нибудь подозрительное, сразу докладывай. Я вижу вот этот стражник подозрительный. Доложи на него. Может, на тебя доложить, слышишь ты? Начали... Блин! Там тутункают, а я застрял в текстуре. Все, блядь. Вдруг война тут. Иди на стену наружного двора. Тут. Блин, они все в доспехах бегают, а я в лохмотьях бегаю. Извини. Они ж на этот... На обеспечение, а ты так, чисто. На вольных хлебах. Волонтер.
Здорово. See how the self-appointed king wins the love and respect of his Блядь, я столько народу-то взял. Indeed, Robard. Sigismund of В Luxembourg принципе, has наемники rare же talent for там, winning people видимо. over to his cause. You may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land, to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. In the name of justice. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratzik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Ratzik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Нацисти. Да, нацики тупо. Свідомі українці. Я же говорил из... же, это ж эти, ДНРовцы. Ні, це свідомі українці. Паршулин. А сейчас в кашу нас в капусту тупо нарежут. В труху. А не, развернулись. И наши такие: победа! Вот это мы их сделали! Вот это на изи! На изи обоссали. Тупо сыкуны, куда пошли? А ну давайте, подойдите. Не, ты знаешь, что это мне напоминает именно такой... Только одна маленькая гальская деревушка. Борется. Блин, а Якубович такой дубинкой ходит с этим смотрит. Он может крутануть барабан. Да, может нихуёво так крутануть твой барабан. Заполучи лошадь. Марквард фон Аулит. Блин, как мне понять, сохранилась игра или нет?
Ну, написано же было, игра сохранена. Я что-то не заметил. Ну вот, типа, как кат-сцена закончилась, было написано, игра сохранена. Красиво. Капустка росте. Где-то должен быть квест, чтобы на сбор капусты. А чё её тырить нельзя? Она живот. Потому что не Skyrim. Фу, не Skyrim, не канон. В Skyrim вечно сумки всяким дерьмом забивать можно было. My respects to you. Потом открываешь, у тебя там ложки, чашки, блин, и все, что хочешь. Это пиздец, ну. Ничего себе. В чем праздник? А, точно. Ну ладно. Ну давай. I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Отстань от меня, пока я не вышел из себя. Сейчас быстро. Думаю, он типа пощекочет своим этим. А ну дерзни. Я что, сумасшедший? Порадуй именно старого военного. Крутнет на барабане разочек. Сектор приз. Вносите черный ящик. Сектор скип на барабане. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Kuttenberg? Kuttenberg? Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair, him and Wenceslas's cousin Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Да хер его знает. I suppose because it has a strategic position and good fortification, so it can be used as a base for raids, giving you control of the whole territory and good defences too, if you need them. Not at all. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Where did these humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Так, надо пойти похавать, пацаны. Are you serious?
Так, что